Uganda y'enkya. The Minister of Energy has been directed to come to Parliament to explain on the issue of rising fuel prices. On 3 occasions, we've been appearing, and we've been talking about the law that does not allow a government or its agency to really come in and regulate the prices. So we thought about a system that will see the government of Uganda supply petroleum products or oil products to the country to make sure that we receive the products at an affordable, price. And so we thought about our own company, the Ugandan National Oil Company, which we want to build, which we want to really give an opportunity to have their capacity enhanced in as far as the business of bulk importation and supply of petroleum product is concerned. Uganda National Oil Company is mandated by law to act on behalf of government, to do business, but also to keep our shares in the upstream and downstream development of our petroleum resources. So we thought about enhancing their capacity to really begin doing business with one of their suppliers to see to it that they supply the Ugandan oil marketing companies without any suffering. So we looked at the Principal Act of the Petroleum Supply Law, which was enacted in 2003, and we saw provisions which required amendment. So one of the provisions is to really delete a provision that was talking about the oil marketing companies and insert a provision that will mandate the national oil, the Ugandan National Oil Company, the mandate for it to supply the products to the rest of the oil marketing companies in Uganda. We also looked at other provisions that required an inclusion of a definition of a licensed oil marketing company, which was missing. And all these amendments were to really do with empowering Uganda National Oil Company to do the business. So today I've laid on table before Parliament that bill, an amendment bill to the Petroleum Supply Act of 2003. It has been read for the first time, and it is subjected to the Committee of Natural Resources for scrutiny. And I know that we shall be appearing to that committee so that they ask questions. And from there, the report will be presented to Parliament, and we shall debate. We shall do second reading, and then third reading. This law is needed, like yesterday, because we don't want to be pulled into the Kenyan system of government-to-government system, where Uganda has no say. But you just have to follow that system to get the products into the country. And that system has like 3 layers, which if we mandated UNOC to be the supplier, will do away with those layers and then simplify the business. And those layers come with a cost. And probably it is why we, the end consumers, consume the products at a relatively higher price, where if we don't go through those layers, we will see a relatively lower price. So we are trying to make sure that we answer the question, which always comes up. What is Uganda doing? Fuel prices. Sometimes Kenya can decide to make their own oil marketing companies a priority where we have scarcity, and the Ugandan oil marketing companies become secondary. So that leaves us with insecurity of supply. And security of supply is very critical. There are 2 things which are critical.
the prices, but also the security of supply. Sometimes there are tendencies of hoarding onto the product. So with the UNOC being our eye into the business, I think we will even do away with hoarding so that we have weight supply throughout the season. So we are going to do this transfer, this policy shift carefully, because we don't want the market to suffer. We don't want Ugandans to suffer. We don't want to have a blackout in as far as supply of product is concerned in the country. We've already have an engagement with the all oil marketing companies, and UNOC is continuing to engage with them. We had to introduce this. We have engaged the Kenyan government to the level of the president, and so we are moving together. We are not just moving as Uganda without involving Kenya. We appreciate the government of Kenya for all the time we've moved with them, but time has come for Uganda to also come up with a new arrangement that will improve, the supply of products for Ugandans. So we've engaged the Kenyan government at the level of presidency, but also at the level of minister to minister. We have engaged the Kenyan pipeline company. We have engaged the Energy and Petroleum Regulatory Authority of Kenya. We are still engaging. And I'm now at the level of engaging Parliament to give me the legal support. And I have high hopes that I'll get this support. So this is what we are doing, and this is where we are today. Thank you very much. Oluganda oba Luswayiri ntambulemu ng'Omuganda. Your capacity to deliver this work as one thing to commit yourself and delivering. Do you want me to hold a Bible and I swear? First of all, you are in charge of the other our reserves. And I've failed you have failed to operationalize them. To operationalize what? Our reserves. Which reserves? Our fuel reserves. You have been struggling with fuel scarcity. You are committing yourself. No. Don't tell lies. By the way, at one time, Uganda has been performing better than Kenya, and yet we are landlocked. So regarding ginger reserves, UNOC was handed over these reserves, 30 million litre storage capacity, and UNOC is working with their, counterparts, business people they've been working with. And when you go to Ginger, you will see a different picture altogether. That storage terminal is being upgraded. But we are also planning to construct a bigger storage terminal which will store 320 million litres of fuel. And we are planning to get the fuel from the refinery in Hoima, which is going to refine 60,000 barrels of crude. We shall construct a pipeline for this finished product to bring the product to Mpigi, Namuwabla, and UNOC is championing the construction of this storage terminal. We will also work with private sector. We have private sector where they have really tried to make sure that they have storage. When needs arise, we will work with them. There is Mahati with 70 million litres capacity. We are not going to throw them away. We will work with them. So the government, working with Uganda National Oil Company, will see to it that we have security of supply. This is what I can assure the country. We need to understand it better. First of all, those 45 days are not written in heaven where I can't access. I will request the Speaker to use his discretion to fast track this law. That's one. Okay? What was the other question? No, I was like, I thought 45 days. They are too small for you to prepare yourself to start business. If you have this bill
in place after 45 days, do you have the money to start bringing this fuel? As you know, do you have the budget? The other issue was about the implication of the cost of fuel in Uganda. This government is now becoming a big player in the sector. First of all, we have to know where the costs of fuel are determined. The plots, okay, that determination done at the international level, I cannot influence. But the factors that have been impacting on the fuel prices that are rotating around the Kenyan system is what I'm trying to come out of. Okay? The international prices, I have no say. But the multi-layered system of Kenya, which end up making the cost of the fuel at the pump price high, is what I'm trying to work out with. So I'm expecting that the cost will not be, increased because of the new policy. No. No, I don't expect that. And for the money, you watch the space, okay? I am not going to ask for money from Matia Kasaija to do the business. That will be bad. I have negotiated a smart business model that will not require sovereign guarantee. Okay? I am not running away to exile. I'll be here. I'll be here when the business starts. This is the CEO of Uganda National Oil Company, together with his support staff, the one who makes calculations for us, the ones that have been at the table negotiating a very good business model. They are here to bear witness. I am not going to come to Parliament to ask for money to do this business, but I'm going to make sure that Uganda is supplied with the products. Okay? Isn't that good? Isn't that good? I think it is too good to be true. That's why I can see some of you, your body language is that this woman now, we don't know where she's taking us. It is too good to be true that we are going to do business as Uganda National Oil Company without asking for capital from government, from their shareholders, me and Matia Kasaija. It is too good to be true. Kati olwaleero tuli wano nga maze okwanjula ebbago oba ennongoosereza ku tteeka erikwata ku byamafuta eryakolebwa mu 2023 eribadde lituyamba okulungamya ensuubula y'amafuta mu Uganda. Emirundi mingi minisita w'ebyamafuta oba owa byamasannyalaze n'obugagga obw'omutaka era nga yavunaanyizibwa ku ntambuza y'emirimu egy'okuyingiza amafuta mu ggwanga oba okusuubula amafuta, Paalamenti ebadde ng'emuyita-lunye buli wabeerawo emiwendo okwekalamula. Minisita ow'amafuta ng'ayitibwa oba owa energy ng'ayitibwa okujja okunnyonnyola okubita ebya mu Paalamenti lwaki amafuta gali waggulu. So gavumenti ekiruddeko ng'eyiiya system genereeta okulaba nga tukendeeza ku ebyo ebibadde bituleetera amafuta gano okubanga galinnya buli ssaawa. So nga ekimu ku ebyo kwe kukozesa kampuni ya Uganda eyaweebwa obuvunaanyizibwa okubeera eriiso lya gavumenti mu bikwata ku mafuta, okuviira ddala mu kugasima, okuviira ddala mu kugalondoola mu exploration, kusima amafuta, okuviira ddala mu kuzimba emidumu egigatambuza oba n'egifulumya ku ruudu ow'amafuta, omudumu ogwo omuwanvu oguyite Tanzania. Ekitongole kino, kampuni eno eyitibwa Uganda National Oil Company yaweebwa obuvunaanyizibwa obwo, ate nga obuvunaanyizibwa obwo bwayingizibwa mu mateeka agafuga. So ku mulundi guno ne tugamba nti ebadde ekola obusuubuzi bw'amafuta naye mu mpola kubanga nga terina ssente kuyingiza amafuta mangi, ng'erina kwekwata partner okugiyamba okuyingiza amafuta amangi, era nga ne storage oba etterekero ly'amafuta eriri mu mikono gya kampuni eno eyitibwa eriri ejjinja era nalyo nga litereka amafuta matono.
miliyoni za liita 30 era nga tegamala. So government nekkiriza nti obuvunaanyizibwa kwe bukwase kampuni eno eya UNOC naye etandika obusuubuzi obwannamaddala esobole okukuguuka mu busuubuzi obwo naye nga n'okufuna ssente efuna ate esobole gavumenti esobole okureinvestinga oba okuzzaamu ssente ezo muyo yennyini gavumenti wawe twetaaze. Ng'ekyokulabirako twetaaga ssente okuzimba refinery, twetaaga ssente okuzimba etterekero eddene erigenda okuzimbibwa empigi nga lino ligenda kubeeramu miliyoni za liita ez'amafuta 320 nga tulina okulizimba. So kakati etteeka eribaddewo erifuga oba erirungamya libadde terikkiriza kampuni kuva eri wadde nga kampuni ya gavumenti kuva eri kuyingira nti etandika okusuubula. Temubaddeemu kawaayiro kasobozesa kampuni eno eya UNOC okukola ekyo. N'olwekyo n'envunaanyizibwa mu kuleeta ennongoosereza mu tteeka eryo erifuga ebyensuubulaganya y'amafuta. Era olwaleero nyanjizza etteeka lino mu paalamenti nga sipiika etteeka lino aliweerezza mu kakiiko akavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi n'amafuta aka natural resources. Kagenda ddeekenneenya katuyite katubuuze ebibuuzo kubanga twagala tutambulire wamu nga tumanyi nti polisi eno empya gye tuleese ate tegenda kuleetera ggwanga kubeera awo nga teririna mafuta. Ebintu bibiri, waliwo okuba n'amafuta nga geekalamye gali waggulu ng'ate tomanya oba enkya tunaakeera bagatunda ssente mmeka kubanga bakama baffe babadde gavumenti y'e Kenya nga yeeyiiya. Olwaleero tuli mu open tender system, enkya tugenze mu G2G, government to government, ffe tugoberera bugoberezi kubanga tetulina buyinza obwo. N'olwekyo kasita twamanya kiki ekyokukola ne tutandika okuteeseganya ne gavumenti ey'e Kenya kubanga etteeka ly'ensi yonna oba convention erirungamya abantu okwaccessinga si libakakatako okuwa Uganda omukisa ogwo okwaccessinga emyalo egyo. So tubadde mu kuteeseganya ne kampuni ya pipeline ey'e Kenya yo kasita ogisasula n'ofuna space mu pipeline eyo ojja kuyisaamu amafuta go kubanga tetugenda gabuusa, galina okuyita mu infrastructure y'e Kenya era Kenya ejja kusigala ng'efuna ssente kubanga weewokka we tugenda okuyisa amafuta gano. Ne licenses endala UNOC zerina okufuna e Kenya nazo tusuubira okuzifuna kubanga enteeseganya eya polisi eno gye tuleese ebadde ng'eva ku mutendera ogw'aba presidents ababiri nga bakkiriziganya era naffe ba ministers ababiri, nze ne Mwanyinaze Ekirikiri minister wa energy n'amafuta ow'e Kenya tubadde twengaginga nga tubeera mu meetings ez'enjawulo. So bwe twalabye nga kituuse era ne tuyita ne companies ensuubuzi z'amafuta mu Uganda ne tutuula nabo era ne tuggulawo ne space mu UNOC nti bajja kubanga nga bengaginga Uganda National Oil Company kubanga ino business bulamu ababadde mu mafuta baagala kulaba system eno epya gye muleeta egenda tukosa oba tugenda kufunamu era batuufu okubuuza ebibuuzo ebyo nga tetunnatandika such that bwobeerawo ekyetaagisa tukikole nga bukyali. Naye sofa tubannyonnyodde ne tugamba tetwagala kusindiikiriza muntu yenna okuggyako oyo abadde ng'alina byakola nga tayita mu mateeka kubanga kakati eriiso lya gavumenti UNOC erigenda okubeera mu mitambo okusuubula amafuta okuva ebweru yo esuubuze kampuni z'amafuta mu Uganda. Kati awo olaba nga tulina leeyi emu yokka UNOC ne partner waabwe okuva ku UNOC tudda ku OMCs zino eza Uganda. So si kuyita ku mitendera giri esatu egiri mu system y'e Kenya tuba tukoze kye bayita shortcut. Bw'obanga obadde otambula olugendo ng'ovugawo obuvuzi amafuta g'okozesa okuyita mu lugendo oluli oluwanvu ate si g'okozesa ng'oyita mu shortcut. So tusuubira nti eno system egenda kukendeezaako ku factors ezibadde zituleetera obunkenke. Ekisooka okeera ku makya nga tomanyi kinnya kyegenda kuteekawo. Bwabeerawo mu nsi yonna scarcity y'amafuta
Kenyan system esoosowaza companies zaayo nga bwe gwali mu mwezi ogwokuna nga 7 minisita n'akeera n'alangirira owe Kenya n'agamba nti amafuta agabadde gagenda e Uganda kaakati tusazeeko ku percentage amafuta tugawadde companies ezaawane Kenya. Ffe wano ne gafuuka nga ga bwerende. Bwe gafuuka ag'obwerende mukimanyi petrol station kyezikola zongerako omuwendo n'endala ne zigakweka. Twagala kwewala bintu ebyo tubenga egulira ddala amafuta okuva ebweru eyo ng'erina bapartners baayo. Era n'ekirala kye tulina okumanya abantu bajja kwebuza kaakati ssente egenda zijjawa kampuni nto. Yabadde ngezi nayo mu kampuni zeerina zeebadde ekola nayo yasunsulamu kampani erina obusobozi obwo, erina ensimbi ezo. Kampani ya Vito nga CEO bw'abagambye ne bateeseganya nabo ne bateekamu mu ndagaano yaabwe ne bateekamu ebyo byonna ebijja okusafeguardinga nti enkya tebujja kukya nga drum nkalu. Ekyo simanyi wenzirukira nga bukedde nga drum nkalu, simanyi weddukira. So tutaddemu provisions ezo nti wanaabeerawo ne standby ship wali tugirabe nti eri awo okuziyiza okukala okwa drum oba okw'amafuta mu Uganda. So kyekitubeezezza wano nsaba buwagizi obw'Abannayuganda muwagire kampuni yammwe tewabeerawo abakozesa okutandika okubuuza ebibuuzo ebiremesa Uganda oba gavumenti okutuukiriza kino kye tulowoozezza tikigenda kutuyamba obutabeera ku bunkenke. Buli kaseera lwe wabeerawo ekintu e Kenya ne mubeera ku bunkenke oba munaabeera mutya. Twagala kwewala ebyo nga tuyambako omwana waffe okukula nti naye bamweyune nga naffe bwe tugenda mu ba ADNOC, bwe tugenda mu government companies ez'amafuta nga tubeeginga tukolagane nabo. Twagala abantu naddala mu region bajje mu government company eyitibwa Uganda National Oil Company babeebuuzeeko bo bakikoze batya okola business ne bafuna millions za dollars buli mwaka nabo basobole okukikola. So nkoowola Bannayuganda okusupportinga system eno tulabe nti tunaataasibwa obunkenke obwo butera okubeerako. Etteeka lye tutaddewo olwaleero mu palamenti ebbago oba ennongoosereza tusuubira nti egenda mu kakiiko era akakiiko ka palamenti kagenda kutuyita tunnyonnyole babuze ebibuuzo tunnyonnyole. Oluvannyuma ripooti ejje mu palamenti tutandike kawaayiro. Obuwaayiro buli butono nnyo obuli mu bbaga eryo kuyingizaamu mandate Uganda National Oil Company tyeweereddwa omukisa ogwo okuba nti yereeta amafuta eguze companies endala era ezibadde zikola omulimu guno. Ekyokubiri nti ne minisita wa energy aweereddwa olukusa nti singa tunaalaba nti mu nnyonyi batugamba in the unlikely event that there is a problem this is what you do. Nti singa tunaalaba nti oba eriawo oba oliawo tejja kusobola kukoolinga amafuta ago, minisita aweereddwa obuyinza okuneemingayo omuntu omulala atali naye obuyinza bwa minisita obwo bujja kukakasibwa cabinet. Si kulwanga minisita alina oil company gyagenda okuwa business eno. So cabinet yalina okumpa olukusa ate nga mbawadde ensonga nti bannaye ndaba enduyisizza wano eyinza obutakola bulungi, nsaba olukusa nominating eno naye ereeta amafuta. So eyo nayo security era ekimanyi security safeguards tuzitaddewo kubanga twagala amafuta gabeerewo all the time. Amafuta bwe bulamu, amafuta bwe musaayi gwa business, amafuta ge gatambuza economy, ekibeerawo kyonna kiba kya affecting emirimu gyonna emirala egikolebwa. So kyekyo olwaleero kansabe nti akakiiko ka palamenti kajja kwanguya kubanga njagala mu January nga kendeetera amafuta. So nina November atandika enkya, nina ne December ennaku 6 guno musaayi okutambuza
ebyobusuubuzi. So twagala kitandikirewo era nebaza speaker tiyasobodde okumpa omukisa etteeka lino nendi ebbago oba ennongoosereza nenjiteekayo olwaleero mu parliament. Nsuubira nti n'akakiiko kajja kwanguyaako. Thank you so much. Minister Museveni yakola statement recently tuwanaita na mwezi statement hiyo tumali muteka tekene erige yakujja kino kyakyo so twetaaga okubeera abamati teka tekene je kakati bukyanga bantu bawunyiriza nti enteekateeka enejja babeetoolodde kampuni zibeetoolodde n'ebimu ku bibuuzo bye mubuuza mukiikiridde kampuni ezo kubanga tuli mu bizinensi. Ensonga eno yatandika 2019 UNOC yasinkana oil companies ne batandika enteeseganya UNOC eneezimbibwa etya tunaalungamya tutya ensubula y'amafuta. Naye tubadde tetubikolera ku lutimbe kubanga amafuta si kintu kyangu. Amafuta galinga mmwanyi. Ensi yonna ekimanyi oli okugamba nti ogenda kuyingirira obusuubuzi bw'amafuta njuki zikwetooloola era UNOC eno tubadde tulina okugiprotectinga kubanga olwo eyingiridde nayo mu busuubuzi bw'amafuta. Mu luzungu baziyita zi cartels. Olina okukimanya nti ekyamaguzi ekiyitibwa amafuta si kya muzannyo so kati mmwe mulabanga abapapa naye tetwagala mafumu gajja kwabya kintu kye tuleeta kubanga ekintu kye tulimu tumanyi mulimu zi cartels. Abatono abaagala okuba nti bekkusa bo bafuna tebandyagadde kulaba nga muggulawo. N'olwekyo mwe mukirabye nganza akyanguya but this is the real timing for me to strike and I am striking. So this is the time. Era parliament enyambye nnyo embuuzizza emirundi emingi ku prices z'amafuta. Enyambye neŋŋamba wano omugezi afumita kubanga Linda Kigweyo afumita ki? Kakati mwabagamba nti mpapa mwagala nfumita ebbanga naye ng'ate nze ndaba ensolo wano kati ereese omutwe we nina okukola ki? Okufumitira. Uganda y'enkya